English alimbadonjo kunyakuti I want you to read in Chichewa. okay, tiwele kuchewa. Everybody together. Masalimo 23 verse 6. Verse 6. Yes, tosi tuweleke pamodzi, tosi tuweleke pamodzi. Ine kukoma ndi chifundo zanditsata masiku onse a moyo wanga. Ndidzakhala m'nyumba ya Yehova masiku onse. Read it again. Tiwelengeso. Ine kukoma ndi chifundo zidzanditsata masiku onse a moyo wanga. Ndipo ndidzakhala m'nyumba ya Yehova masiku Once onse. again. Tiyeniso kachikena. Ine kukoma ndi chifundo zidzanditsata masiku onse a moyo wanga. Ndipo ndidzakhala m'nyumba ya Yehova masiku onse. I love this scripture. Mawamene oni makonda kwa basi. Bible says, surely goodness and mercy shall follow you. Bible yoti ndithu inde ukoma ndi ubwino wa Yehova udzakutsata iwe. If you go to the root vein of this scripture, Mukapita pa muzu wake weniweni wa malemba amenewa. instead of follow you, Malo mwakukutsatira iwe, it says like a hunting dog hunts its prey, it follows. monga galu osaka amanunkhiza kumakutsatira. Are you getting it? Yeah. Have you seen hunting dog? Yeah. What it does? Amapanga chani galu osaka. Till it gets the prey, it will not leave. Yes. Ngati sapeza chimene akuchisakacho sasi amapitirizabe kununkhiza. Bible says God's blessing is like that. Bible ndoti madalitso a Mulungu ali ngati choncho. Wherever you go, it will follow you. Ndiye kulikonse kumene umapita amakulondola. And the thing is, Koma chinthu ndi ichi. we should be serious. Ukuyenda kukhala ndithu serious. I guarantee you, this Ndikutsikimizirani. morning when I was praying, Mawu nthawi ndikumapemphera. God said, Mulungu anati if you seriously do the ministry, ngati ukhale usichita utumiki mwa serious. you are going to have goodness and mercy in your life. Mukhala ndithu ndi ukoma komanso zifundo za Mulungu moyo mwanu. You are going to experience that. Zimenezo muziona ndithu. I don't know, Pastor Aaron. Sinudziwa inu You have akuza. a motorbike? Mwini njinga ya moto. You're going to have it. Mwino akukhala nayo imene. But I tell you, be serious in the ministry. Koma ndikuwuzani mwina kukhala serious mutumiki. Many pastors, which I have seen, they are sake of the pastors for a livelihood. Anthu ambiri azibusa ambiri amene ndaona ali mu ubusa ncholinga choti adzikukhutitsa mimba zawo. Okay, only that main motive is get some offering. Get some offering. Basazipeza chopereka. You know, I do have a church in Bhopal, Ineyo ku Mbopa ndi church. small church. Mpingo ndong'ono. I stay in Bhopal nearly 2 months in the year. Ndakhala ku Mbopa ku India komweko pa myezi iwiri. Rest of the month I am traveling. Koma myezi inayo imakhuli kuyendayenda. And God is enabling me to establish churches. Ndipo Mulungu akundipatsa chisomo chimene chomakhazikitsa ma church. Strengthening the pastors. Kuumba zibusa. And I have seen that. Ndipo ndakhala ndikuona. He was telling that he is staying in his house. Amakuwuzani kuti ndine ndikukhala ku nyumba kwawo. The people who are my pastors now. Anthu amene ali abusa anga tsopano. In the beginning time, they were staying in small huts. Pachiyambiyambi amakhala mukanyumba kakang'ono azibusa anga. Even they never had a place to give me to sleep. I used to sleep in the veranda outside. Analibenso malo kuti akhoza kukhala ine ndimakhala pa khonde. At least he have a normal, ordinary bathroom and washroom. Awawa bolankoni ali ndi nyumba komanso malo osamba abwino. They don't have it. Koma nthawi imeneyo akusanga analibe. They take me to the river. Amanitengera kumtsinje kwasamba. That is the bathroom, that is the toilet. Imeneyo kumtsinjeko nde bafa komanso toilet komweko. So this is AC deluxe room. Your house, the room you give.
This is an AC double deluxe room. Moritu nyumba imene ukhalayo panopa ili ngati nyumba yaikulu bwino kwambiri. And I have international stomach. Ndiye ineyo mimbanga Mulungu adandidalitsa kuti ndikhoza kudya chakudya cha dziko lina lilonse. This morning I was talking to my cousin sister. Lero mayankhula ndi mulongo zikhazi. Oh, akazi wako. And she asked me, what you are eating there? Anandifunsa kuti kodi umene ukudya chani. I said, these are things I am eating. Ndikudya chilichonse chimene chili kuno. I told her, Ndinamuwuza I have international stomach. mimbanga injolola china chilichonse. Chitule. By the grace of God, last 36 years, God is keeping me alive because I am obedient to His call. Zaka zonse 36 Mulungu akundisunga ine ndi moyo chifukwa chonoti ndinokhulupirika pamaso pake nomvera. Till today, during ministry travel, I never got sick. Kufikira lero ndakhala ndikuyenda mautumiki osiyanasiyana kuyenda maiko osiyanasiyana sindidadwalepo. Different kinds of water, Ndamwa madzi osiyanasiyana different kind of weather, komanso ndakumwa ndi nyengo zosiyanasiyana. different kind of accommodation. Ndakhala malo osiyanasiyana, nyumba zosiyanasiyana. What is the grace of God? Koma mwachisomo cha Mulungu ndi chisomo cha Mulungu. That's what I'm telling you. Chifukwa chake ndikuwuzani inu. Bible says goodness and mercy shall follow you. Bible inakuti ubwino ndi ukoma udzakutsalirani. What do you mean by goodness? Tikutanthauza tikamati ubwino. What do you mean by goodness? Tikutanthauza tikamati ubwino. Sisters, if you can come this side, little, so we can Chemali, berani bali. come closer. Berani bali. We can focus to one side. Kuti Take it there. tiona mbali ina. Come. Sister, you also come. As you so. It's better. Kuti Now, what do you mean by goodness? timatanthauza chani tikamati ubwino. Give an answer. Mfuna yankho. What do you mean by goodness? Ubwino chani. Ubwino chani. Ndikuja maungu kape. She said good things. Good things? Good health is a goodness of God. Kukhala ndi thanzi labwino ukoma wabwino ukoma Mulungu. You know, whenever we talk about goodness means we talk about money. No. Anthu kumaganizo amagaza tikamakabaza kuti makabaza ndalama. Having a good body is a goodness of God. Kukhala ndi thupi lolimba labwino la thanzi labwino lonanala ni ubwino wa Mulungu. You slept yesterday night, Munagona usiku and in the morning, mawa you're trying to wake up. uweze kudzuka Your legs are not working. kuzoti miyendo yafa bwazi. Can you imagine that? Mungu zokani zimenezo It is a goodness of God. ndi ubwino wa Mulungu. Many slept yesterday night. Andi ambiri amene agona usiku wapitawo. They had big dreams about today. Anali ndi maloto masomphenya akukhuza ndi tsiku la lero. This morning they could not wake up. Koma mawu And we are alive. koma ife ndimoyo. It's a goodness of God. Ubwino wa Mulungu umenewo. If we don't count the goodness what God has given to us, sitidziwa kuno bwino za ubwino wa Mulungu umene Mulungu amalipatsa tsiku ndi tsiku. instead Malo mwake we complain and murmur about what we don't have. timadandaula nung'udza za zimene tilibe. That is the one reason. Ichi chifukwa chimodzi. If you read Numbers chapter 11, Mutikawerenga buku la Numeri chapter 11. somebody read Numbers chapter 11. Wina atakulengera Numeri chapter 11. Numeri chapter 11. Yeah, somebody read in your Numeri chapter 11, what? verse 1. Ndipo anthu anayimba nadandaula makutu a Yehova
Ndipo pamene Yehova anamva anapsa mtima, ndi moto wa Yehova unayaka pakati pawo, numnyeketsa ku chilekezero cha chigoni. Okay. What is the word written for in Chichewa about murmuring? Kudanda. English murmuring, Hindi kudkudana, something is wrong in the words. You know, people murmured. And what it says? God heard their murmuring. As leaders and pastors and OCS, I want to remind you, when you murmur, complain, God doesn't like it. Azibusa azitsogoleri ngatinga madandaule mulungu sakondwera nako kudandaulako. Remember the goodness of God every day. Kumbukirani ubwino wa mulungu tsiku ntsiku. And be thankful to God. Ndiye tizikhala oyamika pamaso pa mulungu. You know why? Mukudziwa chifukwa chani? Let's come to 1 Peter chapter 2. Ku buku la Petro wachiwiri chapter 2 verse 9. verse 9. That will be the key verse we are taking today. Yeah, Petro wachiwiri chapter 2 verse 9. Petro wachiwiri chapter 2 verse 9. First Peter. Oh, right, yeah. Petro wayamba chapter 2 verse 9. Everybody read together. Tiwerengere pamodzi. 1 Petro chapter 2 verse 9. Koma inu ndinu mbadwa yosankhika, ansembe achifumu, mtundu woyera mtima, anthu amwini wake, otero kuti mutalalike zoposa za iye amene anakuyitanani, mutuluke mu mdima mulowe mukuwunika kwake kodabwitsa. What is written? You are the chosen generation. Say it together. We are a chosen generation. We are the chosen generation. Tell your neighbor. We are a chosen Dauda na nebaluwa. We are a chosen generation. Say it again. We are a chosen generation. But we don't believe. Chose by whom? Chose by the Most High God, who created the heavens and earth. He takes the water of the sea in his palm. That is one greatness of our God. And he calls every star by its name. Yesterday night we were sitting outside and looking to the sky. I was trying to count how many stars are there. Even the scientists could not find it out. There are how many stars in the sky. But God calls them by name. Oh, Thomas. Oh, Aaron. Oh, come. He knows the name. And we are called and chosen by that God. But we walk like we do not know about our calling. Many of us doesn't know about our calling. Who called us? Almighty God called me. He has chosen me. Say to yourself, God has chosen me. Or say it louder. Now say with your name. That's okay. Yes, that's what.
Say it again. Mulungu walisankhaile. Again. Mulungu walisankhaile. If you remember this all the time of your life, I tell you, you will be live differently. Ndizikumbukira zimene zizi zoti Mulungu andisankhaine ndipo moyo wathu suzakhala chimodzimodzi. That's what I said. We are not ordinary. Chifukwa chake ndinanena kuti sife wanthu wamba. When I read about faith, Nditawerenga za chikhulupiriro I started exercising. ndidayamba kuchita zimenezo. I stopped planes. Flights, airplane, Aeroplane. Ndidayimitsa ndege train. komanso steamer. And I called back the bus gone for 30 kilometers. Ndidayita napo basi imene idanyamuka mkupita ulendo kwana makilomita 30. Because we are chosen by not an ordinary small handmade God. We are called by Almighty God. Chifukwa chonena kuti sitidayitanidwe ndi mulungu wang'ono opangidwa ndi wanthu, tidayitanidwa ndi mulungu wamphamvu zonse. Amen. Amen. We are chosen people, chosen generation. Ndife anthu osankhidwa, anthu oyitanidwa, mbadwa zosankhidwa. And second one, Ndipo chachiwiri, a royal priesthood. ndife ansembe achifumu. Who we are? Ndife ndani? Royal priesthood. Kodi tikamati ansembe achifumu kutanthauza chani? Not the normal priesthood. Osati wansembe wa Chiroma, Not the ordinary priesthood. osati wansembe wa mbachabe, But we are the royal priesthood. koma ansembe achifumu. Amen. And if you are called by Almighty God, and if you are a royal priesthood, you live like a royal. Ngati udayitanidwa ndi Mulungu komanso ndiwe wansembe wachifumu, umakhala ngati mfumu. Do you believe that? Yes. Do you believe that? Yes. Today onwards, Lero kupita mtsogolo, let your food change from normal to royal. ngakhale chakudya chanu chisinthe kuchokera chawamba ndikukhala chakudya chachifumu. If you receive it, it's going to happen. Yes, ngati manja zimene zichitika. One time, a man of God came to my house. Tsiku lina munthu wa Mulungu adabwera kunyumba kwanga. He told me, Pastor, your food is going to change. Adandiuza busa chakudya chanu chisintha. Till that day, we were struggling for food. Kufika kuchoka tsiku limene timavutika chakudya. Once in a month, we buy 1 kilo or half kilo chicken. Kamodzi pa mwezi timagula 1 kg ya nkhuku. Next month, we will buy 1 kilo fish. Mwezi winawo tigula 1 kg ya nsomba. Hello. Amen. Hello. Amen. That was a condition. Ndamene timakhala motero. But the servant of God came and told me, Koma munthu wa Mulungu adabwera kundiuza, your food is going to change. chakudya chanu chisintha. What this man of God is telling? Munthu wa Mulungu Food is going to change. chakudya sichingasinthe. I tell you, from that day onwards, our food changed. Kuchokera tsiku limenelo kupita mtsogolo madyedwe athu adasintha. We used to have very good food every day. Timakhala chakudya chakuno chifukwa chakhale ndi mbadzo zokula. Come and check our fridge. Anytime any guest comes, there will be fish and chicken stored in the fridge. Mwemuka mwathu kuyang'ana firiji mupeza pakudya vonse zimene tikufuna zimene njodzadza. We changed from small fridge to big fridge. Tinasintha kuchoka firiji yaying'ono pano chinji firiji chachikulu bwino. Literally changed. Zinthu zidasintha. The rice we used, we are using higher level of rice. Mpunga amene tingagwisa ntchito panopa tikugwisa ntchito mpunga wina wapamwamba. I used to buy 2 kilo, 5 kilo of rice. Timagula 2 kg ya mpunga. Now I am buying a sack of rice. Panopa ndichikhumba tsopano cha mpunga.
Now while coming here, Ndeno kokala kuno. I asked my wife, we need to buy some rice. Ndauza ndafusangaza kuti tikwenda tikule mpunganga. We have sufficient now. Akuti nongwanira tunakala. I tell you, if you are called by Almighty God as a royal priesthood, God will change everything into royal. Usani nditu ngatika kale omvera zitumika amulungu okulupirika mulungu asintha kale madyedwe athu kukhala malikalifumu. So we are chosen. Ndife osankhidwa. I will explain later. Ndifotokozerabe. And we are royal priesthood. Komanso ansembe chifumu. And third, Chachitatu. what is that? Chachitatu cha? Chosen generation, Osankhidwa. royal priesthood. Ansembe achifumu. What is the third? Chachitatu chani? Chachitatu cha? Tell me, peculiar people. Special people. Antu antengo wake. Say, I am a special. Tauze aneba bunine mukudula ntengo ine. Don't open them up. Don't open them up. Speak very low. Osasibula ingwe yakula pang'ono moje motsika. Speak louder. Yakuleko busy. I am a special, peculiar person. I'm special. With your name. Dzina la Say with your name. dzina la Yes, say it again. Say it again. I am chosen, I am royal, and I am special. Ndine osankhidwa, ndine wansembe wachifumu, ndine wotula. Amen. Amen. The pastors in my city, Azibusa kumzimameni unogera. Abusa munaenda kuti maikozi ambiri. I said, I am a royal. Ndauzo lineno ndine wachifumu. I am special. Ine ndine wotula kwabasi. Yes. Eh. Now some of the pastors coming for prayer and say, Pastor, you just pray for us to get that anointing. Basi ana mambo abusa Mungu ndipendela sunati mukipeza kutoza kwa komweko. There is a very close associated pastor with me. Apali onditsatira busa onditsatira ineyo. When I am not there, he used to come and preach in my church. Ndakonineyo palibeko amabwera kumadumikira mukupingo. So the beginning of this year, God said, go to him and pray for him. Pachiyambi kwa chaka chino Mulungu anandizoti pita ukampempherere. I said, Pastor, this year you're going to cross the border. Namuzoti abusa chaka chino nditi moro ukamalire. No, Pastor, you can travel, but I cannot. I don't have any issue. Abusa ino ndamene mumaenda ena ife mokhala ndife madzakaka. I tell you, you are chosen and royal and special, but I am enjoying. You can also enjoy. Ndakuzoti inenge ndine osankhidwa wansembe wachifumu wotula zimene ineni kuzinjoya iwe suzinjoyaso. I just prayed for him Ndapempherera before coming here. ndisanabwere kuno. He called me. Anandimbira foni. I traveled to Nepal Ndapita ku Nepal. and I was there in 1 week. Kumene kwa sabata imodzi. Now I bought some currency for your collection. Komanso ndagula ndalama za collection yanu. Amen. Amen. When you accept that I am called out by Almighty God, I am special, I am royal, then you will walk like royal. Ukavomereza zimenezi kuti ine ndine osankhidwa, ndine wansembe wachifumu, ndine odula, umakhalanso moyo wachifumu. As leaders, Ngatsogoleri. when you have changes in your life, Mpakakhala kusintha moyo mwanu. in your Christian walk, Nkuyenda kwanu kwa Chikhristu. Chisisi nchani? what is the secret? Chisisi chake nchani? Most of my pastors, before they come to Christ, Azibusa ngambira sadatembenuke mtima. their dress, their food, their house was in a pathetic condition. Zovala zawo, nyumba zawo, madyedwe awo zinali zosakhala bwino zoyipa kwambiri. But now, Koma tsopano they are walking away. amanda moyo ifundi. That I say,
anthu amafunzo awana amapeza ndi dona amapeza ndalama kuchokera kunjawa. I will tell you the outside number. Ndiye kuti ndawo ndipauza kuti ndizikuzani nambala imene imatipatsa ndalama yakunjayo donayo ndikupatsa nambala yake. If you know that 1 to 9. Ngati mukudziwa 1 to 9. 1 Peter 2:9. Petro wachiwi oyamba chapter 2 verse 9. Chosen, Osankhidwa, royal, wachifumu, and special. maso otula. Nambala ndi imene. That is a secret. Koma chisisi chimenecho. It's there in your Bible, right? Sili m'Baibulo morali. That's the reason I'm not opening my Bible. Inezo chifukwa chake sinuseka Bible one was You may say this man have an Indian Bible, has written it, but we don't have it in our Bible. ngangoti izi zidale kuda m'Baibulo achindi awo kapatu mwina kulibe. Ziliponso. I believe this is my bank. Ndimakhulupirira kuti ndi banki yanga. This is my bank. Iyi ndi banki yanga. And this is my medicine. This is my medicine. Komanso mankhwala anga amenewo. This is my power source. Mphamvu yanga imeneyi. And this is for everything. Baibulo ndi la china chilichonse. Hello. Amen. No, we are not happy because we don't read the Bible every day. Ina sikusanga ifuro sitiwerenga Bible tsiku tsiku. Psalms 119, Masalimo 119 verse 11. verse ya 11. Masalimo 119 verse 11. Don't read. Somebody else read. I want the leaders to read. 119 verse 11. Yeah, read. Amina za kuteni tuelenge 119 Masalimo verse 11. Ndinawabisa mawu anu mtima mwanga kuti ndisakulagwireni. Read in English. I have hid your way in my heart, that I might not sin against you. I have hidden your words in my almara, my shelf. Ndabisamu mawu anu mumtima mwanga pa shelf banga. Yes? Pa shelf banga ndabisa mawu anu pa shelf banga. That is for many Christians and pastors. It is there till Saturday. Ndizimene kubusa mbili amachita amatenga mawu anu kukayika pa shelf posungira mabuku pajati. Only Sunday. Amene paka na Saturday ko ikafika Sunday nenu umutenga uche ndumpukuta. Ndumpukuta kena kwa lipo pulpit. If you are chosen, you should keep the word inside. Ngati uli osankhidwa ukwenera kusunga mawu mkati. I say it again. If you are chosen, keep the word inside. Ngati uli osankhidwa sunga mawu mkati. And write down John 15 verse 7. Tawelembaniso Yohane 15 verse 7. And read it and by heart it now. Mwerenge nive. Yohane 15 verse 7. Read it first, then. Yohane 15 verse 7. Yeah, you don't read now. Your chance is over. You read it. Everyone has to read. Mwerenge kale koma ino tsono mwerenge simudawerenge. Yohane 15 verse 7. Ngati mukhala mwa ine ndi mawu anga akhala mwa inu, pemphani chilichonse chimene muchifuna ndipo chidzachitika kwa inu. What it says? If you abide in me and my word in you, ask anything and it shall be given unto you. No, not like that. Whatever you ask. Okay. China chilichonse mene ungapemphe. Whatever you ask, China chilichonse I will do it for you. ndizakuchitira ndizimene. Now, Pastor Aaron, can you ask for a bike? Mukhoza kupempha njinga moto pamene pa? No. Mene tawerekera mu ngasiya kuti china chilichonse. Whatever. So whatever. Can you Can you ask for a house? And This is the secret. chisisi chimenechi. If you need money, ask.
kusweka ndalama pempha. Bible says whatever. Baibulo liti chilichonse. But there is a condition. Koma What is the pali condition? chochita. What is the condition? Chochita nchani? Abide in me Chochita nchoti mukhale mwa ine. and let the word abide in you. Komanso mawu anga akhale mwa inu. If you do these two conditions, Mukachita zimene ziwirizi. and third will follow you. Kenako izo zopemphazo zichitika tsopano. First, you get that. If you need a marker, I will give the marker. Please. Ngati tilibe chopangira maki tipange maki. Yeah. Pastor, take this. Mupange changu. That is a secret. Yohane 157. Another secret number 157. 157. The first one was 129. Poyamba inali 129. Now it is 157. Pasoni 157. These are the secret numbers. I use. Awa ndi manambala azisisa mene nine ndimagwiritsa ntchito. In the last, I will charge you. Ndikena kumapeto ndikufunsana. For every password I give you, I will charge you in the last. Okay, mundilipira pa mawu ina alose mene ndikukuuzanira ndikutwanga charge. Okay? Be careful. Ndikazama. And because I am giving you something secret which will change your life. Ndikupasana sisi zimene zithembe moyo wanu. I tell you, the problem is we are not much into the world, even though we are chosen. Ndikuuzani kuti vuto chifukwa chonena kuti sitili mawu nthawi zambiri. We don't have time to read. Tilibe nthawi We yowerenga. don't have time to meditate. Tilibe nthawi yolingalira. What we do? Zimene timapanga That's what I told you. Now you by heart that scripture. ndifo chaita kuti malemba amene mugula. By heart it now. Yes, by heart. Okay, ni mtima. Yes. Yeah, do it now. I'm going to ask you. Anybody want to mark? Mama? Just by heart, just by heart. Akhale pa mtima. Akhale pa mtima malemba. You have to tell, I'm going to ask. Ine ndifunsa ndiye munduze pa Anytime you mtima. read to the Bible, you have to answer it. Yes. Munduza pa mtima mwaloweze. That's it. Ndachiloweza mtima. Yeah, imeneyo. Right. 157. Yeah. When it is in your heart, then you can give to someone. Ngati zikakhale mzimu mtima mwako zomwe zokuzopereka mwina. In our Bible school, every day they have to learn one scripture. Bible school wathu tsiku lilonse munthu amene kuti aloweze. Yeah, if they don't by heart, they have to write Psalms 119 for 10 times. Ndiye kuti ngati saloweza awene kulemba kapena kuloweza ma 719 maulendo 10. There is a punishment. Imagine ngati chilango ndikachipalo. Now, I'm not giving you the punishment just by heart now. Sinubasa ndani